the birthday treat. Let's eat. Let's eat. Sit down, drink. So I'm here to buy my clothes. Underwear. Dahil mga bitay-bitay dire, tanawa. Excuse me. Awa. Ano ba, awa? Awa. Ay, parang dire. Awa. Awa.
Annyeonghaseyo. So, I am going to eat as a dinner. And this is my ulam. Spam. And this is given by Ihojinim. Ihojinim, Annyeonghaseyo, kamsahamnida. So, let us eat as a dinner time. So, this is, I also bite this. This is my favorite food. Langoy na, Bi! Hey! Go! 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 Annyeonghaseyo. Leo name, Antuga name, kamsahamnida. For the spam and Jin ramen, kamsahamnida. Annyeonghaseyo, boys. Annyeonghaseyo. Okay, so for this evening, our topic is all about types of sentences. So, unsa man to ang four main types of sentences? Declarative, interrogative, imperative, exclamatory. Okay, so when we say declarative, unsa may meaning? Make a statement or gives information. Okay, kung sa Bisaya pa, maghimo ra kag statement, maghimo ra kag information. For example, moana ra ka, the sky is blue. Okay? Aljin is writing the assignment. Ana, so maghimo ra kag statement, that is declarative. Nag-declare lang ka unsay information, unsay statement. Okay ra? Okay, very good. So sa number 2, unsa man ning number 2? Ask or question. Okay, so interrogative na siya, asking a question. Unsa may example? What is your name? Where do you live? How old are you? That is interrogative sentence. Then butangan og question mark ha. Oh, okay, interrogative man, asking question man. So, let's proceed to imperative. Unsa gay meaning sa imperative? Give a command, request, or advice. Okay. So, unsa may pasabot ana sa Bisaya? Hatag og command. Mamalihog, manugo. Okay? So, mana ka, close the door. Okay, command. Og na please, nag-request na ka ana. Please close the door. Okay, please open the window. Open the window. Ana, no? So, that is imperative. How about exclamatory sentence? Please read. Expresses strong emotion or Excitement. excitement. Okay. So, expresses strong emotion or excitement. Mura pa ni siya interjection. Katong na sudden emotion ba? Okay, mo anak kag, wow, what a wonderful day.
Okay? Nakagets ra? Oh, so mura kag nag-express. Good afternoon, class. Good afternoon, Teacher Luis. Okay, so today, mag-division ta. Continue ta sa division, ha. Nag-start ta atong 1 digit, then sunod ang 2 digits. Karon, next ta sa 3 digits. Kasabot? Pasabot. Okay, very good. So, ato sa basahon, unsay meaning sa division. Again, division Division is a mathematical operation is a mathematical operation which involves which involves the sharing the sharing of an amount of an amount into into equal size groups. equal size So, groups. pasabot, ana, magkuan sila, mag-share sila, nya dapat parehas sila og madawat. For example, na ako'y 20. O ha, nya gitagaan, gihatag na ko ang 20 ninyo. So, dapat tagpila-pila man mo sa 20. Nag-jis. Tag-jis-jis. 5. Pila man mo kabuhok di ay, upat. So, upat kabuhok mo magtunga sa 20. So, tagpila man mo dapat. So, dapat, o na ay 20 ha. So, ang 20, kung ito ka na mo 5, 5. Kay upat pa mo kabuhok, di ba? O, kani siya, kay si Stefan. Kani siya, kay si John. Kani si Angela, tapos si Criselda. So, pila ganitong gihatag ninyo? 20, di ba? Nya magtunga mo. Nakasabot. Okay, so dapat ang total po 20. Kung kani siya si Stefan, so na siya 5. So pila na? 5. Si John Mark, 5 po. Pila na? 10. Si Angela, 5 pa dyan. 15. Okay, nya. Si Criselda, plus 5. 20. Oh, so sa 20 na ito gihatag ninyo, naamoy tag 5, 5. So pasabot ana mo na siya gipasabot nga sharing. So inyo gi-share ang akong gihatag nga 20. Tagpila man mo og equal size group. So dapat equal mo tanag madawat. So dapat tag 5-5 mo sa 20. Nakasabot. So nag-discuss ko to ninyo before sa first digit, 1 digit, 2 digits. Ang sunod na to ang 3 digits. So before ana, mag-divide sa ta sa first digit balik. Kung naka-remember mo, pila man ang 6 divided by 2. So mag-ihap ta og pila man? 6. Okay, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pila man natin itong tag? Tag 2. Very good. So, pila man? 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, pila man kabuk 2? 1, 2, 3. So, na ay 3. So, ibutan na to ang 3 sa taas lo. Kaya natin yung first ni Ate Kuan is divide ang first step. Diba? Sunod, ang second step kay sa man okay, mag-time. Daron. Mag-toothbrush. Okay, mag-toothbrush. Sige, start na. Barog, barog. Barog, Frank. Kadi ka makita. Ang sulod sa kuan ha. Babaw o ubos. Open dila. Ang dila i-apil. Sige. Diri ana abagon. Oy, tanawa. Up and down. Okay, manada na mo? Yes. So, mag-toothbrush, kapila man sa isa kadlaw. Tulong. So, 3 times a day. Buntag? So, okay. Mana? Pira? Bye. Bye. Bye.